Today's topic of our discussion is urino-genital system of pigeon. As you all know that the excretory and reproductive system or organ of pigeon are very closely connected with each other structurally. So are studied together under the heading urino-genital system. Urino-genital system means urine, that is excretory system, and genital, it is related to the reproductive system. Means urino-genital system means the excretory system and the reproductive system. Excretory system and reproductive systems are working very close to each other in case of pigeon or any other bird. So they are studied under the heading urino-genital system. But both the systems that are excretory and reproductive are physiologically independent. As you all know that the excretory system and reproductive system are physiologically different or independent. So should be studied separately. First of all, we will see the excretory system of pigeon. The excretory system of pigeon include pair of kidneys and a pair of ureter. The urinary bladder is totally absent in adult to reduce body weight. The urinary bladder, which is a pouch in which urine is stored, temporarily stored. But in case of bird, the temporary storage for urine, that is urinary bladder, is totally absent. It is the flight adaptation. Among birds, ostrich only has urinary bladder. Only bird which is called as ostrich, शहामृग, फक्त शहामृग पक्ष्यांमध्येच तुम्हाला युरिनरी ब्लॅडर दिसणार. बाकी सगळ्या पक्ष्यांमध्ये युरिनरी ब्लॅडर नाही आहे. टेम्पररी स्टोरेज हाऊस of urine is absent in case of bird except ostrich. This is the complete excretory system. You can see here the excretory system consists of kidney, pair of kidney, and you can see here kidney and ureter. This is ureter. This is tube. Both tubes. Each tube open from this kidney and it opens outside by this cloaca. You can see here. Then we will see each part, that is kidney and ureter, one by one. The kidney, the main excretory organ of pigeon or bird, are paired dark brown flattened 3-lobe metanephric kidney. You can see in the diagram, this is 3-lobe structure. 1 lobe, 2nd lobe and 3rd lobe. This is 3-lobe structure, pair of kidney. 2 kidneys are there, are a dark brown color hai, flattened structure hai, and 3 lobe hai. It is also called as metanephric kidney. A small yellowish, elongated and streak-like adrenal body lies attached ventrally to the anterior lobe of each kidney. You can see here in the diagram, anterior region of this kidney has lobe structure. This is lobe structure, which is called as adrenal gland. This adrenal gland is present on the anterior side of the kidney. Both kidney has adrenal gland. It is endocrine gland. As we all know that adrenal glands secrete their secretion directly into the blood. Hence they are called as endocrine gland. Each kidney consists of masses of numerous tightly packed convoluted uriniferous tubules. तुम्हाला सर्वांना माहित आहे किडनी काय आहे. किडनी मध्ये टाइटली पॅक्ड काय असतात, युरिनिफेरस ट्युब्यूल्स असतात. तसंच पक्ष्यांच्या पण किडनी मध्ये कंसिस्ट ऑफ मासेस ऑफ न्यूमरस टाइटली पॅक्ड convoluted uriniferous tubules. Birds have comparatively more tubules than those of mammals. आपल्यापेक्षा जास्त convoluted tubules आहेत in kidney of birds. Each uriniferous tubule has small glomerulus and specialized portion called as loop of Henle. तुम्ही 11वी 12वीला शिकले असाल किडनी युरिनिफेरस ट्युब्यूल्स कसे असतात, त्याच्यामध्ये लूप ऑफ हेनले असतात. लूप ऑफ हेनले आर लॉंग वन,
The glomerulus filters the blood. Glomerulus का function क्या है? It filters the blood and filtrate passes through the long loop where much of its water is reabsorbed. Filtration and reabsorption occur in where glomerulus. In glomerulus, the actual filtration of urine occur. Filtration of blood occur, and where urine is manufactured, means maximum water and content which is actually helpful or important to us is reabsorbed, and waste materials are expelled out in the form of urine. The glomerulus filters the blood and filtrate passes through the long loop where much of its water is reabsorbed. Thus, much concentrated urine passes down the ureter. Much concentrated urine means the actual filtration of blood occur in the kidney, where glomerulus the actual filtration occur and the concentrated urine are passed down into the ureter. Then we'll see the ureter. The uriniferous tubules of each kidney unite to form ureter. You can see in the diagram these two ureter from each kidney. Uriniferous tubule of each kidney unite to form a ureter or metanephric duct. It is also called as metanephric duct. The ureter is now straight tube arising ventrally from the anterior lobe of the kidney and running backward to open into middle compartment of cloaca, the urodeum, through its dorsal wall. Ureter काय करतात मग? ureter kidney पासून start झाले आहे, then it ends into the cloaca. Then these are the two structures of excretory system in case of pigeon. First is kidney, second is ureter. Now we will see the physiology of excretion, actual process of actual phenomenon excretion चा आहे हा कसा होतो in case of birds. The excretory system is highly specialized for water saving. As you all know that the excretory materials in case of bird or pigeon is a solid one, is not liquid. It is a concentrated substance, highly specialized for water saving. The birds are uricotelic like reptiles. Here is one term which is called as uricotelic. Uricotelic means the waste material, the organism which excrete their waste material in the form of uric acid are called as uricotelic organism. The birds are uricotelic like reptiles. They are uricotelic. Their excretory product is uric acid. Hence they are called as uricotelic. Some animals are aminotelic, ureotelic. Aminoteric organisms excrete their excreta in the form of ammonia. Second is ureotelic, the organism which excrete urine in the form of urea are called as ureotelic. And third one are bird, which are uricotelic. They excrete in the form of uric acid like reptiles, because in them the end product of urinary excretion is relatively insoluble uric acid, which is synthesized in liver. Semi-solid viscous urine come from kidney into the uridium, that is cloaca, from where it passes up into the coprotium and large intestine. What happened actually? The excretory product which expelled from kidney into the ureter, it expelled into the cloaca, from where it is not expelled out from body. It returned to the large intestine. It returned into the large intestine, where further water is reabsorbed, and the mixed feces and urinary products are then expelled as the characteristic of semi-solid white gano. What happened actually? The excretory material which expelled from the kidney, it enters into the ureter, and from ureter is expelled into the cloaca, from where it is not expelled out from body, it out into outside, but it
काय म्हणतात त्याला, तुम्हाला तिथून ते वापस जातात कुठे, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये. तिथे काय होते, मॅक्सिमम ऍब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर ऑफर. तिथे अजून त्या एक्सक्रेटरी युरिन मधून जे एक्सेस वॉटर आहे ते ऍब्झॉर्ब होतात कुठे, इन लार्ज इंटेस्टाईन. त्यानंतर ते एक्सक्रेटरी प्रॉडक्ट आहे, इट मिक्सेस विथ दी फिसेस. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे फिसेस जे आहे एक्सक्रेटरी सिस्टीमचे जे फिसेस आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचे, त्यामध्ये मग हे युरिनरी प्रॉडक्ट मिक्स होतात अँड आर देन excreted as the characteristic of semi-solid white gano. तुम्हाला बर्ड चे असं लिक्विड एक्सक्रीटा कधी दिसणार नाही. सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर असतात, त्या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात, गॅनो. मीन्स युरिनरी प्रॉडक्ट अँड फिसेस टुगेदर एक्सपेल्ड आउट होतात बॉडीच्या बाहेर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड व्हाईट गॅनो. Birds are also excrete salt by nasal glands, especially well developed in marine forms. Also, birds excrete salt by nasal gland. Excess salt are expelled by the nasal glands of birds. This is all about the excretory system of pigeon or any bird. Then next topic is reproductive system. Reproductive system include both male and female reproductive system. The sexes are separate and sexual dimorphism is absent in case of pigeon. Both male and female organism is different. The male reproductive organ of pigeon are testes and vasa differentia, and there occur no penis like mammals. The male reproductive organ of pigeon includes testes and vasa differentia. There is no penis-like structure as present in mammal. Ostrich and ducks only have erectile penis. हे जे पूर्ण हे चेंजेस आहे एक्सक्रेटरी सिस्टीम मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये इन केस ऑफ बर्ड, हे सगळे स्ट्रक्चर मध्ये जे डिफरन्सेस आहे, फरक आहे, हे कशासाठी आहे, टू मिनिमाइज दी बॉडी वेट. कारण की पक्ष्यांना आकाशात उडायचं आहे तर त्यांना स्वतःचं वजन कंट्रोल करावं लागेल, स्वतःचं वजन त्यांना कमी करावं लागेल. त्यामुळे त्यांच्या बॉडीमध्ये हे खूप सारे चेंजेस झालेले असतात. त्यामधलाच एक चेंज म्हणजे पेनिस आर ऍबसेंट. काही पक्षी ऑस्ट्रिच आणि डक हे उडू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना वजन जास्त असलं तरी चालते. हेन्स ऑस्ट्रिच आणि डक मध्ये इरेक्टाईल पेनिस आहे. The reproductive system consists of testes and, इथे तुम्हाला सांगितलेलं आहे reproductive system consists of testes and vasa differentia. आता आपण बघूया टेस्टिस. Two oval and white testes. Oval and white testes. Each attached to the anterior end of kidney by mesorchium. हे बघा, हे किडनी आहे, या किडनीला अटॅच दोन्ही साइडला एक एक टेस्टिस आहे, पेअर ऑफ टेस्टिस. द राईट टेस्टिस इज स्लाइटली स्मॉलर दॅन द लेफ्ट. जे राईट टेस्टिस आहे ती स्लाइटली स्मॉलर आहे दॅन द लेफ्ट टेस्टिस. द टेस्टिस increases many times in size during the breeding season. आता बघा, हे पण आहे त्यांचं मॉडिफिकेशन कशासाठी, उडायसाठी, फ्लाइट अडॅप्टेशन आहे. त्या कशासाठी, तुमच्या स्वतःचं वजन कमी करायचं. ब्रीडिंग सीझन मध्येच त्यांचं टेस्टिसचं वजन इन्क्रीज होते, साईज इन्क्रीज होते. द वेट ऑफ टेस्टिस इज अबाउट 1000 टाइम ग्रेटर इन द ब्रीडिंग सीझन दॅन इट इज इन द नॉन ब्रीडिंग पिरियड. ब्रीडिंग पिरियड मध्येच रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गनचं काम आहे, टेस्टिसचं काम आहे. हेन्स ड्युरिंग रिप्रोडक्टिव्ह फेज और ब्रीडिंग सीझन द weight of testes increases about 1000 times when it contain only spermatozoa. स्पर्मेटोझोआ तयार होते त्यामध्ये. ब्रीडिंग सीझन मध्ये स्पर्मेटोझोआ तयार होईल. हेन्स the size or weight of the testes is about 1000 times greater in the breeding season than it is in the non-breeding period when it contain only spermatozoa. Both testes have masses of coiled seminiferous tubules with a group of interstitial cells between them.
आता टेस्टिस मध्ये काय असते? Testes has masses of seminiferous tubules. In the seminiferous tubules, the spermatozoa are produced and developed. Spermatogenesis process occur in seminiferous tubules. In between the seminiferous tubules, there are group of interstitial cell of lydics. Seminiferous tubules आहेत खूप सारे in testes, but in between this seminiferous tubules there are a group of cells which are called as interstitial cells, which are also called as lytic cell, are present. This cell of lining epithelium of seminiferous tubules produce spermatozoa and undergoing spermatogenesis. मी तुम्हाला सांगितलंच आहे, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये लाइनिंग इपिथेलियम जे आहे ते काय तयार करतात? स्पर्मॅटोझोआ तयार करतात. द इंटरस्टिशियल सेल आर also called as lytic cell and produces sex hormone called as testosterone. तुम्हाला सांगितलंच आहे मी, टेस्टिस मध्ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स आहे खूप सारे, बट इन बिटवीन द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज अ lytic cell. तर त्या lytic cellचं फंक्शन काय आहे? इट प्रोड्युसेस sex hormone called as testosterone. The seminiferous tubule join to form a long epididymis. Seminiferous tubules आहे टेस्टिस मध्ये आहे. Seminiferous tubule join to form a narrow structure which is called as epididymis. या टेस्टिस आहे, टेस्टिस मध्ये इथे इथे हे सगळे seminiferous tubule unite होतात and it form a structure which is called as epididymis. The testes are permanently retained within the body cavity. In case of mammal, the testes are away from the body, but in case of birds, the testes are permanently retained within the body cavity. Then next organ of male reproductive system is vas deferentia. From the inner border of each testis arises a convoluted Wolffian or mesonephric duct. Its anterior end is the epididymis and the rest is a vas deferens. इथे बघा, हे जे टेस्टिस आहे, या टेस्टिसच्या इथे जो seminiferous tubule unite to form a epididymis structure. Epididymis स्ट्रक्चरचा जो पुढचा एरिया आहे, this tube आहे, is called as vas deferens. You can see here, this is vas deferens, this is vas deferens. The epididymis is connected with the seminiferous tubule of the testis by extremely fine tubules, the vas efferentia. जी vas इथे epididymis जे स्ट्रक्चर आहे हे पुढे seminiferous tubule ला कनेक्ट होतात by fine tubes called as vas efferentia. The vas deferens run backward along the outer side and parallel to the ureter of that side to open into the urodeum or cloaca on a very small erectile papilla posterior to the ureter. हे काय करतात? vas deferens जे आहे दोन्ही साइडचे इथे क्लोएका मध्ये ओपन होतात by a erectile papilla. It is the only copulatory organ of most birds. Erectile papilla जो आहे, this is the only copulatory organ in most of the bird. As we said that the penis is totally absent. Erectile papilla act as a penis in case of most birds. For temporary storage of spermatozoa, the hind end of each vas deferens becomes swollen, called as seminal vesicle. या हे जे vas deferens आहे, each vas deferens यांचं जे टर्मिनल एंड आहे हे थोडं सोलन होते for temporary storage of sperm and it is called as seminal vesicle. There is no copulatory organ in pigeon. Then this is complete male reproductive system of pigeon. Then next we'll see the female reproductive system, and in that system we will see the female reproductive organs. The adult female has only the left ovary and left oviduct as male reproductive organ. बघा इथे पण फ्लाइट अडॅप्टेशन साठी काय करतात हे, जसं इन केस ऑफ मॅमल देयर आर पेअर ऑफ ओव्हरी अँड पेअर ऑफ ओविडक्ट.
पेअर ऑफ ओव्हरी आहे इन केस ऑफ मॅमल्स, बट बर्ड्सला त्यांचं वजन कमी करायचं आहे फॉर फ्लाईट, त्याच्यामुळे एक यांचं राईट जे आहे, राईट ओव्हरी, राईट ओव्हिडक्ट आहे, हे फक्त पूर्ण ॲट्रोफी झालेलं आहे, नष्ट झालेलं आहे. फक्त लेफ्ट ओव्हरी त्यांना असोसिएटेड स्ट्रक्चर आहे. The adult female has only the left ovary and left oviduct as main reproductive organ. In the embryo, there are 2 ovaries and 2 oviducts. But during development, कालांतराने development होताना, the ovary and oviduct of right become more or less completely atrophied. नष्ट होऊन जातात कालांतराने. आता बघा, आपण बघूया ओव्हरी. ओव्हरी काय आहे ऍक्च्युअली? A large sized irregular shaped left ovary occur at the ventral side of anterior lobe of left kidney. या किडनीच्या वरच्या साइडला बघा तुम्हाला इथे ओव्हरी दिसत आहे. ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीझन द साइज ऑफ ओव्हरी इन्क्रीजेस. ओव्हरी मध्ये पण तसंच आहे. ॲज इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण बघितलं आहे की टेस्टीजचं जे साईज आहे ब्रीडिंग सीझन मध्ये 1000 पटीने वाढून जातं. तसंच ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीझन द साइज ऑफ ओव्हरी इन्क्रीजेस कन्सिडरेबली ड्यू टू द इन्फ्लुएन्स ऑफ follicle stimulating hormone and luteinizing hormone of anterior pituitary. Pituitary gland secretes certain enzymes. Pituitary gland कुठे असते? in a silatactica cavity present in the skull. तुमच्या नर्वस सिस्टीमच्या खाली, हायपोथॅलॅमसच्या खाली पिट्युटरी ग्लँड असते. ती पिट्युटरी ग्लँड secretes certain hormones which is called as follicle stimulating hormone and luteinizing hormones. The ovaries secrete estrogen. आता बघा पुढे काय, which is responsible for accessory sexual organs. Development of accessory sexual organs occur at the time of puberty by secretion of estrogen. Estrogen कोण सिक्रेट करते? It is secreted by ovary. ओव्हरीला स्टिम्युलेट कोण करतात? टू सिक्रेट एस्ट्रोजन. ओव्हरीला स्टिम्युलेट करतात follicle stimulating hormone and luteinizing hormone which are secreted by pituitary gland. त्यामुळे काय होतं? ॲक्सेसरी सेक्शुअल ऑर्गन डेव्हलप होतात अँड बिहेवियर पण सुद्धा चेंज होते प्युबर्टी मध्ये. सरफेस ऑफ ओव्हरी रिमेन्स फिल्ड विथ न्यूमरस फॉलिकल्स. बघा इथे तुम्हाला ओव्हरीचं हे दिसत आहे. सरफेस ऑफ ओव्हरी रिमेन फिल्ड विथ न्यूमरस फॉलिकल. हे फॉलिकल्स आहेत and or ovisacs of different size and each contain a single ovum or oocyte. या each follicle मध्ये single ovary or oocyte आहे. ओव्हा are at various stage of development. प्रत्येक हा ओव्हा आहे, follicle आहे, तुम्हाला वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंट स्टेज मध्ये दिसत आहे. The follicle project from the surface of the ovary in birds. तुम्हाला प्रोजेक्टेड दिसणार ओव्हरीच्या बाहेर. of the large number of oocytes. खूप सारे oocytes आहेत, त्यामधले काही फक्त राईप होतात, काहीच डेव्हलप होतात into large follicle. Each follicle produces large yolky ovum which when mature escape by the rupture of follicle into the ovum. After each follicle has bursted it quickly regresses. आता फॉलिकल बर्स्ट झाल्यानंतर फॉलिकलच्या आतमध्ये oocyte और एग आहे, तर काय होते? फॉलिकल हे रिग्रेस होऊन जातात. As in case of mammal, the remaining part of follicle after काय म्हणतात त्याला ovulation, the remaining part of follicle is further developed into corpus luteum. But in case of birds, the remaining part of follicle is quickly regresses. Corpus luteum is totally absent. The released ova in the coelom are caught by the enlarged ciliated and muscular funnel of the oviduct. This fimbri-like structure ही funnel आहे, यामध्ये हा ओव्हा रिलीज झालेला कॉट होऊन जातो. Ovulation depends on cyclic release of luteinizing hormone. Then oviduct बघू आपण आता. पहिले काय झालं?
ओव्हरी झालं. आता ओव्हिडक्ट पाहू आपण. द लेफ्ट ओव्हिडक्ट इज लॉंग, ब्रॉड, थिक वॉल्ड कन्व्होल्युटेड ट्यूब पासिंग बॅकवर्ड टू दी क्लोएका. हे बघा, हे पूर्ण ट्यूब आहे. इट इज कॉल्ड ॲज ओव्हिडक्ट. The oviduct anteriorly has an expanded muscular and ciliated coelomic funnel or ostium. ही आहे, ही funnel like structure आहे. It's called as ostium, or it is also called as infundibulum. With the fabricated margin, it opens by a wide slit like aperture into the coelom near the ovary. या ओव्हरीचे इथे हे ओपन होतात. याचं फंक्शन काय? इट कॅचेस दी रिलीज ओव्हा. The oviduct has various parts. The oviduct चे various parts आहे. As an ovum enter the ostium and passes down the wall of ostium, secrete a thin collagenous layer of dense albumin around the egg. इथे एग रिलीज झाल्यानंतर या ओव्हिडक्ट मध्ये वेरियस मेकॅनिझम्स आहेत. त्यामुळे काय होतात, त्या एगला एक शेल, एक लेयर, कॅल्केलियस लेयर या ओव्हिडक्ट मध्येच तयार होतात. The succeeding part of oviduct called as glandular part or magnum. This part is called as magnum. Has tubular gland which secrete the albumin or egg white. एगच्या सराउंडिंगला तुम्हाला जे एग व्हाईट दिसते, अल्ब्युमिन दिसते, या रिजन मध्ये तयार होते. The magnum is followed by isthmus. हे वाला या एरिया में हे isthmus है, which secrete a parchment like double shell membrane around the albumin. या अल्ब्युमिनच्या वर एग अँड शेल मेम्ब्रेन्स तयार होतात त्या या रिजन मध्ये. The next portion is called as uretus. हा आहे uretus. Where uretus मध्ये काय होतात? Uretus is lined by neonatal gland which form an outer hard calcareous shell around the शेल मेम्ब्रेन. इथे काय होते, आउटर जी कॅल्केरियस रिंग आहे, शेल आहे, जी हार्ड लेयर आहे एग वरची, ती इथे तयार होते. द लास्ट पोर्शन ऑफ ओव्हिडक्ट इज वजाइना. दिस इज वजाइना स्ट्रक्चर which is muscular, thick walled and contain mucus secreting unicellular gland which secrete a pigment, external uticular layer of the wall and mucus for expelling the egg. हे काय करतात, त्या एगला पिगमेंट देतात, कलर देतात. इथे शेल तयार होते. शेल तयार झाल्यानंतर जे वजाइना आहे, हे आहे स्ट्रक्चर. इथे काय होते, त्या एगला पिगमेंट. तुम्ही कोणत्या पक्ष्यांचे अंडी बघत असाल, त्यांना वेगळा कलर असतो. तर पिगमेंटेशन जे आहे, कलरेशनचं काम कुठे होते, वजाइना मध्ये होते. आणि वजाइना इट ऑल्सो सिक्रीट ए म्युकस which is काय म्हणतात त्याला, responsible for expelling the egg from cloaca. The oviduct open into the urodium or cloaca. आता हे झालं, काय काय झालं आपलं, ओव्हरी झालं, त्यानंतर ओव्हिडक्ट झालं. These are the female reproductive organs. Then last is cloaca. Cloaca is present both in male and female. एक कॉमन आहे. It is terminal part of alimentary canal and urino-genital system. Alimentary canalचं पण terminal end आहे क्लोएका, आणि urino-genital systemचं पण terminal end आहे. It is a common opening for rectum, ureter and genital duct. Means rectum means alimentary canalचं end, excreta कुठे जमा होतो, रेक्टम मध्ये, and anus मधून बाहेर एक्सपेल्ड होते. तसंच रेक्टम मध्ये युरेटर मधून काय येईल, युरिन येईल. तर जेनाटल डक्ट मधून काय येईल, रिप्रोडक्टिव्ह सिक्रिशन येईल. हे सर्व याचं कॉमन, इट इज ए कॉमन ओपनिंग. क्लोएका काय आहे, ह्या सर्वांसाठी कॉमन ओपनिंग आहे. इट ओपन्स टू आउटसाइड ॲज ए क्लोएकल ॲपर्चर. बाहेर ओपन होते बाय ए क्लोएकल ॲपर्चर.